The Chettias, a community of traders who originated from Kaveripumpattinam of the Chola kingdom and later settled across 96 villages in Chettinad, the present Sivagangai and Pudukkottai districts of Tamil Nadu, South India. They were well known for their simple lifestyle, rich cultural heritage and philanthropy. During the colonial periods, the newly established colonies needed financiers to fund the businesses. Seizing the opportunity, Chettias set out across Asia, serving as merchant bankers and moneylenders. They migrated to places such as Burma, Saigon, Ceylon, Medan, Malaya, and Singapore. As a fourth-generation Singaporean, I return home with ease and comfort. Today, my brothers and I are able to enjoy this luxury because of our forefathers who stepped ashore with great hope but little assurance. My great-grandfather, Chokkalingam Chettiar, came to Singapore in the early 1900s, all the way from Chettinad. சிங்கப்பூருக்கு புறப்படுறேன் போயிட்டு வரேன் நல்லபடியா போயிட்டு வா அப்பச்சி அப்பச்சி சிங்கப்பூருக்கு புறப்படுறேன் போயிட்டு வரேன் Traveling overseas was not an easy feat those days. Hence the Chettias had a traditional farewell when departing for distant voyages. Similarly, my great-grandfather bid farewell to his loved ones before setting forth. அப்பதான் ஐயா சிங்கப்பூருக்கு போயிட்டு வரோம் நல்லபடியா போயிட்டு வா அப்பச்சி This customary tradition known as Sollikkirathu is still very much in practice today among the Chettias. மெய்யப்பா உனக்கும் அப்பச்சிக்கும் தேவையான பலகாரம் தேங்குல எல்லாம் பொட்டியில வச்சிருக்கேன் எடுத்துக்கங்க சரி அப்பதா அத்தா போயிட்டு வரேன் அத்தா அப்பச்சி சொல்ற மாதிரி கேட்டுக்கோ சரி அத்தா ஐயா போயிட்டு வரேன் It is customary for one of the sons to accompany his father in such journeys. Similarly, my paternal grandfather Meyyappa Chettiar also departed for Singapore together with my great-grandfather. The Chettiar community adopted an apprenticeship approach for males as early as 11 years old, spanning across 4 key stages for about 16 years. Young boys will start off as a Pittiyadi Payyan, advancing to being an Aduttal, thereafter becoming a Melal and Kootali in the 3rd and 4th stages. They will eventually become Mudalali, the owner of the business. A journey that spelled new beginnings for generations to come. My great-grandfather and grandfather set forth towards the port of Nagapattinam on a bullock cart. It was a tiresome journey that lasted 3 to 5 days. Then began a long voyage embedded with risk and uncertainty across the Bay of Bengal and the Indian Ocean. Long-distance voyages posed numerous threats, the possibility of sinking and threats of piracy. From Nagapattinam, the ships sailed southwards to Singapore via Penang for over a week. As the voyage ended at the Johnston's Pier, my great-grandfather and grandfather stepped ashore to be greeted by their kins Sathappa Chettiar and Azhagappa Chettiar, who were already well established in Singapore. வாங்க சோனா வா மெய்யப்பா எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கல்ல ஊர்ல ஆத்தா அப்பச்சி ஆச்சி எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஊர் பேர் தெரியாத இடத்துல நம்ம 4 பேரை பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இல்ல நம்ம சிங்கப்பூர் திண்டாயுதபணி அருளால எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் வாங்க கிட்டங்கி போயே பேசலாம் As Chettias travelled abroad without their families, they created a strong societal support among their peers wherever they went. Singapore was of no exception. Kitangis were home to such camaraderie whereby Chettias
lived and worked harmoniously. As the doors of the Kittangi at Market Street opened, my great-grandfather settled down to inscribe a new chapter in the history of our family lineage. His journey towards prosperity began here. Right now, the Asian market. Encircled by skyscrapers, I'm closing a business deal comfortably at the ease of technology, crossing horizons. Okay, from our side also we need to say. Decades ago, no skyscrapers, no technology, but an enterprising communal spirit fed with resilience and determination. Market Street, the heart of the business district, was home to rows of shophouses featuring communal offices, affectionately known as Kittangis, sitting on the floor by low desks, bending over and writing an open ledger with utmost concentration. Those were the Chettiads, and amongst them was my great-grandfather, Chokalingam Chettinad. நேர்மை நெறி தவறாது அறம் பிழறாது தொழில் செய்து பொருளீட்டுவோமாக. தென்னாட்டுடைய சிவனே போற்றி. மெய்யப்பா, இன்னைக்கு தேதி 10 ஆயிடுச்சு. நாம பணம் வசூல் பண்ண வேண்டியவர்களோட விவரம் எல்லாம் இதுல இருக்கு. மொத்தம் 8 பேர். அதுல 2 பேர் கிட்டங்கிக்கே நேரில் வந்து பணத்தை கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற 6 பேரையும் நேரில் போய் பார்த்து பணத்தை வாங்கிட்டு வந்துரு. பொழுது சாயறதுக்குள்ள வந்துரு. சரியா? சரியா பச்சி, போயிட்டு வரேன். போயிட்டு வா. In a credit-scarce, fast-growing colony, the Chettiads, as private financiers, provided the much-needed capital to fuel the business ambitions of entrepreneurs of all races in Singapore. The Chettiads financed almost everything: rubber, tin, real estate, and retail. They provided working capital loans, safekeeping of valuables, and organized regional fund transfers. The Chettiads were keen in lending to entrepreneurs, only if there was a business interest. The British referred to them as private financiers. They provided loans to a wide range of people, from business tycoons, shopkeepers, civil servants, to local royalty. Unable to secure loans from the Chinese and European banks, Kittangis became the marketplace for prospective entrepreneurs. When substantially large loan amounts were required, many Chettiar businessmen would pool their resources and lend the money, thereby sharing the risk of the investment. நம்ம ரப்பர் தான் வந்திருந்தாரு. அவரும் அவர் சித்தப்பா பெரியப்பச்சி பசங்கள்லாம் பேராக்கில் இரும்பு சுரங்கத்தை குத்தகைக்கு எடுக்க போறாங்களாம். நம்ம கிட்டங்கி அவங்களுக்கு பழக்கம்ங்கிறதுனால எங்கிட்ட வந்து பேசினாங்க. சரி. தொகை பெருசா இருக்கிறதுனால 2 நாள்ல சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்கேன். சரி. தொகை பெருசு, வர லாபமும் பெருசு. அதனால ஆளுக்கு 10 போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்க அபிப்பிராயம் என்ன? நம்ம ரப்பர் தான் தானே, நல்லா செஞ்சிருவோம். அண்ணே, இதுல ஏதாவது வில்லங்க எதுவும் இருக்கானே? வில்லங்க ஒன்றும் இருக்காது, நல்லா கொடுக்கலாம். வில்லங்க இல்லைன்னா தாராளமாக நம்ம பண்ணலாமே. அப்ப செஞ்சிருவோம், நல்லா செஞ்சிருவோம்.
Chettiars maintain their books in Tamil using a unique accounting system called Aindohe, more commonly known as capital, credit, debit, profit or loss. Living and working together, the Chettiars were able to preserve their communal distinctiveness. Each Kittangi functioned as a self-sufficient community with an in-house cook, a laundryman, and other menial workers. Once the day's work was done, the Chettiar businessmen spent their evenings in prayer and playing traditional games. From the early days, Chettiars who were meticulous bookkeepers and thriving entrepreneurs were regarded as the pioneer bankers of Singapore. Mesmerizing chariots, exhilarating fireworks, magnificent kavadis. Those are the highlights of Thaipusam, a festival close to the heart of Indians in Singapore from then till now. Since young, I have heard numerous tales of Thaipusam from my great-grandfather Chokkalingam Chettiar. Apart from Indians, non-Indians and foreign dignitaries have also been witnessing and participating in the festival. It was a practice for the Nattukotti Chettiars to build Thandayuthapani temples wherever they settled outside India. சிங்கப்பூரில் 1859ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணி ஆலயத்தை எங்களது முன்னோர்கள் நிறுவினர். தற்போது கோயில் அமைந்துள்ள நிலைப்பகுதியை அந்த காலத்தில் எங்களுடைய முன்னோர்கள் சிங்கப்பூரின் முதல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரான திரு ஆக்சிலியிடமிருந்து வாங்கினர். சைனா டவுனில் வட்டாரத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ லயன் சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தையும் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தால் நிர்வகித்து வருகின்றனர். 1900 தொடக்கத்தில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் இராணுவ படையின் சிப்பாய் லேனைச் சேர்ந்த திரு பொன்னம்பலம் சுவாமிகள் தமது வழிபாட்டிற்காக ஒரு பிள்ளையார் சிலையை உடன் எடுத்து வந்தார். அவர் இந்தியாவிற்கு திரும்பிய வேளையில் பிள்ளையார் சிலையை நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டு சென்றார். அதன் பின்னர் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள் 1925ஆம் ஆண்டில் தற்போது உள்ள இடத்தை வாங்கி அந்த கோயிலையும் நிர்வகித்து பராமரித்து வருகின்றனர். Trailing back to the mid-19th century, Thaipusam was a 3-day festival. It was the only occasion where fireworks were displayed apart from the birthday of the British Queen. Bullock carts gearing the silver chariots, devotees breaking coconuts, enthralling music and dance were the highlights of the festival.
At dawn on the eve of Thaipusam, the festive spirit kickstarts with the silver chariot procession from Sri Thandaidapani Temple at Tank Road to Sri Lion Siddhivinayagar Temple at Kyong Sacred Road. அன்னைக்கு சாயங்காலம் அங்கே இருந்து காவடி பிள்ளைகளோட அங்கே உள்ள வேலை எடுத்துக்கிட்டு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரீட் வழியாக டேங்க் ரோடு கோயிலை வந்து சேரும். மார்க்கெட் ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த காலத்தில் கிட்டங்கியெல்லாம் அங்கே இருந்ததுனால இப்போவும் அந்த பாரம்பரியத்தை பின்பற்றி ரதம் ஊர்வலம் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரீட் வந்து தான் டேங்க் ரோடை வந்து சேரும். ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து பெரிய வெள்ளி ரதம் ஊர்வலத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. 1947 ட்ராம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பெரிய வெள்ளி ரதத்தின் உயரத்துக்கும் ட்ராமினுடைய கம்பி உயரத்துக்கும் வேறுபாடு இருந்ததுனால பெரிய வெள்ளி ரதம் ஊர்வலத்துக்கு பயன்படுத்த முடியலை. ஆகையினால சின்ன வெள்ளி ரதத்தை பயன்படுத்தினாங்க. 1970 ட்ராம் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அந்த கம்பியெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. ஆகையினால பெரிய ரதம் ஊர்வலத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து 1970 வரையிலையும் வெள்ளி ரதத்தை மாடு தான் பூட்டி இழுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கு. பின்னாடி 1970களுக்கு அப்புறம் மோட்டரைஸ்டு வெஹிக்கிள் தான் ரதத்தை இழுத்துக்குன்னு வந்துச்சு. The Kavadi and chariot procession on the eve of Thaipusam is known as Punarpusam. Kavadi bearers, led by the chief priest and the Karbar of the temple, begin the ceremony with a series of rituals. A few highlights include the making of the Kavadi Pongal, the breaking of coconuts to reveal the pureness of one's mind, shedding egoistic thoughts, and the procession of Lord Thandaidapani around the temple and onto the silver chariot. Accompanied by a troop of Kavadi bearers, Lord Thandaidapani makes his way towards his sanctum at Tank Road via the Central Business District through Cecil Street, Raffles Place and City Hall. He then gears up for his big day with thousands of devotees looking forward to seek his blessings. On Thaipusam, we begin the procession at Sri Srinivasa Perumal Temple at Serangoon Road and walk to Sri Thandaidapani Temple at Tank Road. The meal is poured onto the holy wheel. In Singapore, we Chinese and other non-Hindus also make vows and give our offering to Lord Murugan. For more than 100 years, the tradition lives. It remains relevant to the present generation of Singaporeans, both Hindus and non-Hindus. Those are the tales of Thaipusam. Golden memories, as they may sound, are forever rejoicing for generations to come.